Healing Edge. चलो पिलो. చేంజెస్ ఉన్నాయా? పెయిన్ అయితే కొంచెం ఉంది సార్, బట్ ఓకే, కొంచెం పెయిన్ ఉంది, మతలబ్ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. రైట్. రిలాక్స్. పిలు. అవుతుందా? ఎస్, వన్ మోర్. Sound is not necessary. I should be able to rotate. అంతే ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ హర్నాథ్. నాకు బ్యాక్ పెయిన్, పెల్విక్ టిల్ట్ అనే ప్రాబ్లంతో వచ్చాయి యాక్చువల్లీ. దిస్ ఇస్ 4th సెషన్ ఫర్ మీ. చాలా పెయిన్ రిలీఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యూర్ అనేది చాలా బాగుంది ఇక్కడ యాక్చువల్లీ. సో సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ చేంజెస్ ఇన్ ద స్పైనల్ అండ్ ద ప్రాబ్లమ్. So it's curing without having any surgical. I think people should come here for treatment. Yeah, gladly recommending you to come here for all these back pains as well. Yes, so it's really helpful. Yeah, so going for a long treatment for a medical allopathy or something, so it's really helpful to us. So did you do any other treatments before this? I gone through like allopathy and physiotherapy. Just spent a lot of money, but it is not worthy. Okay. So I'm really happy. So this is expensive treatment? Some people say it's very expensive. Compared to like surgeries and all, it looks like, but it will be all same, sir. So I don't. It's all the same. Yeah, at the end it will be same. Now we can work and do both, but that one we have to take bed rest, yes. and we have to be off for all the offices and all. So this is like This I'm. makes more sense. Yes, sir. It makes sense. So this is the practical approach, right? So I'm doing work and coming here. Yes. So that's what I'm doing. Right. Yeah. All the best. Thank you so much.